Hmm. Donc, bienvenue à tous et à toutes. On va commencer. Je m'appelle Alex Munter. Je suis PDG ici au CHIO et je suis co-président du comité euh, euh, exécutif du Kids Come First Health Team, les enfants avant tout. So today's presentation will be offered in French, but if you'd like to listen in English, we have simultaneous interpretation. So please select the interpretation button below in Zoom. There's a Good little afternoon, everyone, and welcome. there's a little Today's globe there, presentation will be offered in both French and and you English. And will while we be had hoped to listening be able to provide live, to the interpretation simultaneous translation from in French into English. English, Otherwise, stay the on audio this channel quality was not for the very French. And good. yes, And there so the I'll be providing slides a are back up. translation instead. Donc, merci. Donc, je vous On souhaite behalf of the la Kids Come bienvenue First Health Team and de all our la Ontario part Health Team de l'équipe partners, santé as well des as the enfants avant French tout. Language Health Services Tous nos Network of Eastern partenaires, je vais les Ontario, mentionner tantôt, we would like to welcome des you équipes to santé today's Ontario webinar on the winning et évidemment strategies aussi, for serving et Francophone on est très clients, reconnaissant du also réseau des known as the services de santé en Linguistic français de Protocol l'Est de Project. l'Ontario, Hosting qui us today mène is Alex Munter, depuis beaucoup co-chair of d'années the Kids cette Come bataille First pour Health améliorer les Team services en Steering français. Committee and CHIO's Et donc, President and Chief aujourd'hui, Executive on va Officer. parler un peu plus du travail qui a été fait pour développer un protocole linguistique, vraiment pour aider les agences à mieux pouvoir servir les enfants, les jeunes, mais vraiment tout le monde dans la langue officielle de leur choix et surtout en français. J'aimerais souligner avant qu'on commence, évidemment, que As we begin our meeting today, we pay tribute nous to the sommes Algonquin sur people les on the terres unceded non lands cédées on which the city of Ottawa was du established. peuple We extend this algonquin tribute to all First et Nations, nous Inuit, and aimerions Métis étendre cet people, hommage à tous les their peuples des ancestors Premières and Nations elders, and ainsi qu'aux acknowledge their peuples valuable inuits et contributions métis, to this à region, leurs ancêtres past et and leurs present. aînés, et pour souligner leurs contributions passées, présentes et dans l'avenir dans cette région. Donc, encore une fois, Today's l'événement event is a aujourd'hui, vous collaborative voyez initiative là between Kids Come First, les the French étiquettes, Language Health donc Services Network of Eastern enfants Ontario, avant tout, and the le Ontario réseau, Health Teams, ainsi que including les Archipel, équipes de Frontenac, santé Lennox, and Ontario, Addington, les Hastings, ESO, Prince Edward, ESO de la Lanark, région, Leeds, and donc Grenville, Archipel, the Frontenac, Ottawa Lennox and Valley, Addington, Hastings, Ottawa Prince West Four Edward, Rivers, Lanark, Leeds and Grenville, Ottawa, la and vallée Great River d'Ottawa, Ottawa OHTs. Ouest, It's also Quatre-Rivières, made possible thanks to réseau the support d'Ottawa of the et le Société réseau Santé en du Grand Fleuve. Français and Health Et Canada. vraiment important de The Ontario souligner Health Teams, or que OHTs for short, nous sommes and très Kids Come First reconnaissants include aussi du several soutien de partner la Société Santé organizations en committed to français et facilitating de access to health services, Santé Canada qui strengthening ont local rendu possible services, le and travail supporting healthcare providers, dont physicians, and on many vous clinical parlera staff who aujourd'hui. provide health services. Donc, This event's objective is to on a près provide de the OHT 150 and Kids personnes qui Come nous First rejoignent partners with aujourd'hui the opportunity to venant learn de more about the toute gamme Linguistic Protocol Project d'organismes de and its santé winning et de strategies to services serve sociaux et Francophone vraiment, clients. ça Today's représente speakers aussi include Rachel le Gouin, genre de General Manager partenariat of Le Cap qu'on and trouve co-chair of the dans Kids les Come équipes First santé Francophone en Committee, Ontario. Et Normand donc, Glaude, l'objectif de cet Interim Chief événement Executive Officer est de of the donner aux Réseau, partenaires Elizabeth Tanguay, des équipes de santé Director of Ontario, Archipel Ontario Health y Team, compris les enfants avant and tout, Michel l'occasion Goulet, de member of the savoir Francophone plus Working Group sur and ce Planning projet du Officer of the protocole French Language linguistique Health ainsi Services que Network of Eastern ses Ontario. stratégies gagnantes We will pour also be sending a servir short les clients questionnaire en to français. evaluate the webinar Donc, after today's vous session, entendrez and we invite you to aujourd'hui complete that in order to help us better de understand Rachel your Gouin, needs. la directrice générale du CAP et présidente pardon, du comité francophone des enfants avant tout. Normand Glaude, directeur général par intérim du réseau. Elisabeth Tanguay, directrice de l'équipe santé Ontario Archipel. Et Michel Goulet, membre du groupe de travail francophone et agent de planification du réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario.
Je devrais aussi souligner que ce sont les présentateurs et présentatrices. Vous I also want n'entendez to pas mention that aujourd'hui although you won't hear from her de today, Danielle Danielle Vernouille, qui Vernouy is est joining la us on the call. productrice de tout She is ça. the project Et manager for aujourd'hui, c'est sa Kids Come dernière First, and today journée is her last day à with l'équipe us. Les Enfants avant tout. Ottawa Public Health has stolen her Santé from publique us, but Ottawa the good news is la they are relais. one of our Donc, many elle commencera partners, and so we look forward to demain working with au Santé Danielle publique, in the mais la bonne nouvelle, future. c'est que Santé publique est un très bon partenaire pour les enfants avant tout, ainsi que tous les équipes de santé Ontario de la région. Donc, on se reverra, Daniel. L'enregistrement en français et en anglais de ce webinaire sera disponible et partagé après So the l'événement. webinar will be available in On aura une English and période de questions. Si French jamais on n'a pas assez and de shared temps after pour the toutes les event. questions, We'll also have a question and on, answer on- on period va at the les end of the ramasser, webinar, puis but if ever ensuite, we don't après have la time to réunion, get through everyone's euh, questions, they can distribuer be des submitted réponses and we will respond to them in écrites. writing. We'd also like to Donc, just take a bit of time juste to find afin out a de little bit peut-être more se about our connaître un peu audience. mieux, So we have a on short va survey for avoir you un now petit where we'd like to sondage ask you to pour please en tell us your savoir name, plus sur the vous, organization to which you belong, nos which spectateurs Ontario Health et le team you are genre associated with, d'organisme how did you hear about our dont vous webinar, faisez partir, why à did you quelle choose to équipe participate santé today, and Ontario why do you êtes-vous think today's topic is associé? important? D'accord. Alors, Danielle, Daniel, can you show us montre-nous the les results? résultats. Alors, moi, je ne peux pas voir des résultats, mais peut-être d'autres. Non? Okay, I can't see the results. Can OK. anyone else? On va revenir. No, okay, we'll come back to this. On We'll va come back revenir. to this. OK. Donc, on continue. Donc, le projet de protocole linguistique So, est the né Linguistic Protocol Project was born out of an d'une initiative of the initiative Francophone du Comité Working Group of Kids francophone Come First des enfants and its avant tout report on the state of health et services de in son French for rapport. Donc, ça a children and commencé youth avec in the un region. rapport sur Allow me l'état to des services de introduce santé Rachel offerts Gouin, en who is français co-chair of the aux Francophone enfants Working et aux Group of jeunes Kids Come dans First la région. and the general manager Donc, of Le CAP, j'aimerais the vous mission of introduire which Rachel is to Gouin, offer a qui est continuum of co-présidente inclusive du Comité services in francophone French des enfants avant from tout, early childhood to ainsi que adulthood directrice générale that promotes du CAP, optimal development and support pour for vous expliquer wellness un when peu facing comment the on s'est challenges of rendu mental ici. health, addictions, and concurrent Rachel. disorders. Merci beaucoup, Alex. Alors, c'est un plaisir d'être ici Thank you, aujourd'hui au Alex. nom du It's a Comité pleasure to be francophone here on behalf of the Enfants avant Francophone tout. Working Group of Kids En Come First. 2022, le Comité In francophone a lancé un 2022, the rapport Francophone sur la Working Group capacité of du Kids système Come qui s'appelait First launched a Portrait new des besoins en report on the matière de system's services de santé pour les capacity, enfants et les jeunes de Portrait pouvoir of informer Health leurs Service familles. Needs for L'une des Francophone children principales and youth and their recommandations du rapport, families. c'est d'offrir One of the report's main systématiquement, dès le départ, la recommendations is to possibilité d'un service systematically en offer français. from the outset Alors, notre projet the de protocole possibility of linguistique service est in vraiment un French. modèle de Our linguistic collaboration et protocol d'engagement. project Il vise is à really a rassembler tous model les of organismes collaboration and fournisseurs de services engagement. qui sont membres It des équipes aims to Santé bring Ontario together et all de the l'équipe service Santé provider Enfants organizations avant that are tout members of the autour Ontario Health d'un ensemble teams, d'actions qui especially the Kids Come favorisent First health l'objectif. team, Ces around a actions set of actions constituent to ce qu'on promote appelle the des active stratégies gagnantes. offer. And Le these projet actions are what we est vraiment call winning important parce que les strategies. jeunes The francophones nous project répètent is que so important because young l'obtention de Francophones services en tell us français leur repeatedly permet de that s'exprimer getting plus services clairement, in de French se sentir allows them to compris express et faire themselves more davantage clearly, confiance aux services feel qui les soutiennent understood, en and santé. trust the Et les support and parents nous health disent service que more. l'obtention de services en And français parents est tell us that critique à la getting services compréhension in de la French is famille, des critical to enfants et à la understanding the communication family des besoins. and Alors, children votre présence communication aujourd'hui needs. démontre Your votre presence engagement here today et je vous remercie demonstrates your sincèrement. commitment. Thank you.
Quelqu'un, quelqu'un, allez être la première personne de Well, the parler, c'est first mieux, c'est person moi. to speak while on mute Donc, today, it's me. merci Rachel et Thank you, j'ai maintenant Rochelle. le It plaisir is de vous now my présenter great pleasure to Normand Glaude, introduce Normand un Glaude, autre champion another champion de for cette this initiative et initiative and directeur général interim par chief intérim executive du réseau. officer of the Normand. Réseau. Merci, Alex. Thank you, Euh, Alex. Comme As vous le you know, the savez, Réseau le has been réseau s'implique involved in dans the la mise en œuvre implementation of French language de services services en in français Eastern dans l'Est Ontario for ontarien depuis 25 déjà years. 25 ans. The Réseau Le works with the réseau community travaille to avec better la communauté understand the pour health mieux needs of comprendre les besoins des Francophones francophones en and matière de supports santé designated et health service appuie les fournisseurs providers de services and de those in the santé process of désignés becoming et ceux qui sont designated en voie in de le implementing devenir strategies to dans la better mise en serve the œuvre de Francophone stratégies pour mieux population. desservir la This population project, francophone. born of an Alors, initiative ce by the projet, Kids né Come d'une First initiative Francophone du Comité Committee, francophone des is enfants intended to bantous, bring se together veut all un health projet service providers, rassembleur qui regardless of their invite tous les designation fournisseurs de status, santé. to commit to Les a services de simple, santé, peu concerted importe leur strategy statut de to better meet the désignation, à needs of the s'engager region's dans une Francophone stratégie population. simple et We concertée were delighted pour to mieux see the rencontrer les commitment besoins of de la 8 population SOs in francophone the de la region région. and the C'est donc interests of avec all of you enthousiasme que in nous these avons winning constaté l'engagement strategies. de 8 SO de la The région, Réseau has de been involved l'intérêt in de this vous project tous, from the outset ici and has au drawn on its webinaire, interactions with envers ces providers in stratégies the gagnantes. region, Le elsewhere in réseau s'est Ontario, impliqué dans and ce indeed projet elsewhere dès in le the début country et s'est to inspiré develop de a set ses of interactions strategies that avec we les fournisseurs describe de la as région, win-win d'ailleurs for en both the Ontario et public même and ailleurs au pays, providers. pour développer un The Réseau ensemble de will contribute stratégies que its nous qualifions expertise de to the gagnantes development pour of tous, effective tant pour la strategies that are population que adapted to pour your les environment fournisseurs. and your clientele. Ainsi, le Our réseau support will mettra en help you to contribution son identify expertise Francophones, auprès des partenaires enabling des them ESSO to dans le receive développement services de in their stratégies primary efficaces language qui seront or to adaptées à refer them votre to providers environnement who can et à offer votre services in clientèle. French. Notre appui This vous project is aidera à bien complementary identifier to les bilingual francophones, ce qui designation leur as permettra it de provides recevoir des non services dans designated leur langue providers with principale simple and ou sinon practical de pouvoir tools les to aiguiller better vers les understand and meet fournisseurs the qui, needs of the eux, ont la Francophone capacité community. d'offrir les services en With français. everyone's collective Ce commitment, the projet entire est healthcare system complémentaire à will la be equipped to désignation serve car il the permet aux Francophone fournisseurs qui ne population sont pas well, désignés de offering them a s'outiller better simplement et de experience with the façon system pratique and pour mieux ultimately a better comprendre health et répondre aux outcome by besoins de la enabling them to communauté express francophone. themselves in the language they are Avec most comfortable l'engagement collectif communicating with de tous, when they need le it système de most. santé I dans son sincerely entièreté thank you for your sera interest and équipé pour support bien servir and la wish you a population good francophone session. et ainsi leur offrir une meilleure expérience avec le système et, ultimement, un meilleur résultat en matière de santé, en leur permettant de s'exprimer dans la langue avec laquelle ils le sont le plus à l'aise de communiquer, et ce, lorsqu'ils en ont besoin le plus. Alors, je vous remercie sincèrement de votre intérêt et de votre appui, et je vous souhaite une bonne séance. Merci, merci Normand. Et oui, pour protéger la langue française dans Thanks, notre région, Norma. c'est important que les Yes, it is enfants so francophones important to protect the French puissent language in our avoir region accès à and des to allow services dans Francophone leur children enfance to access en services français, très throughout their important. childhood Donc, in la prochaine French. intervenante est Next Elisabeth is Tanguay, Elizabeth directrice de Tanguay, l'équipe Santé Director of the Ontario, qui Archipel parle. Ontario Health Team. Thanks, Merci, Alex. Alex. The regional Le deployment of déploiement the régional linguistic des stratégies protocol winning gagnantes du protocole strategies is an linguistique important est une initiative initiative regarding importante advancing en termes de equity for l'avancement de l'équité Francophones pour les in francophones en minority situation situations in minoritaire dans Eastern l'Est de l'Ontario. Ontario. As Comme l'ont Rochelle expliqué explained, Rachel et we Normand, il must ne faut not surtout pas underestimate being able to sous-estimer le fait speak de our pouvoir language when we are in s'exprimer a dans sa difficult langue situation quand on vit affecting une our situation well-being or difficile qui that of a affecte loved one. notre bien-être ou celui d'un être Language cher. identity has a direct impact on Que ce soit population pour les health and the enfants et leurs experience parents, un services couple users d'aînés qui vit avec receive. l'Alzheimer ou un nouvel Whether for arrivant qui n'a children pas de and their médecin de parents, famille. a senior couple living with L'identité Alzheimer's, linguistique a or un a impact newcomer who direct does sur not la have a santé des family doctor. populations et sur l'expérience des These are services two of the reçus 5 par les usagers. objectives of the Soit deux quintuple des 5 aim, objectifs to du which we quintuple add the aim, experience auxquels of on health ajoute l'expérience des professionals, professionnels the de la cost of santé, services le per coût des services individual, par and individu et finally, finalement health l'équité equity. en santé. The mandate of the Les OHT ESSO is ont to pour mandat create a de system that créer is un système integrated, intégré, novateur, innovative, efficace efficient, et capable and de able to répondre aux besoins respond to à the court et short à and long terme long des term needs Ontariens. of our patients. Ce mandat est This aligné mandate is avec le aligned with the quintuple aim quintuple et c'est pour aim. cette raison That que is les why équipes the Santé Ontario OHTs et l'équipe and the Kids Santé Come Enfants First avant Health tout team ont felt it was ressenti important to l'importance implement a de mettre en collaborative, place une approche regional approach régionale to collaborative generate real and permettant de meaningful générer un change for changement réel official et language minority significatif pour les communities. communautés de langue As a officielle proudly en bilingual situation OHT, minoritaire.
We know very well how Écoute, étant une successful infirmière strategies can help bilingue, nous savons patients, très bien clients, comment les stratégies families, and gagnantes caregivers peuvent who aider les identify as patients, Francophone. clients, familles et Indeed, aidants this naturels regional s'identifiant initiative comme étant has the potential francophones. to reduce En language effet, mismatch, cette initiative thereby régionale a le increasing potentiel patient de and client diminuer la safety discordance and linguistique providing care and et ainsi services d'augmenter la efficiently and sécurité effectively. des patients et The clients, Eastern Ontario ainsi que Health Team and the l'efficacité Kids Come et First Health Team l'efficience will des work soins et together services to prodigués. support you in this project. Les ESO de l'Est et l'équipe santé Enfants avant tout travailleront ensemble pour vous soutenir dans ce projet. Merci, Elisabeth. Et donc, passons aux détails. Il s'agit de quoi, ce protocole? Donc, Thank je you, vais inviter Elizabeth. Michel Now Goulet, let's get qui est into the membre du comité details. francophone Michel des Goulet, enfants avant member of tout the et Francophone Working Group agente de and planning planification du officer of the réseau French Language Health pour nous Services Network of présenter Eastern les Ontario, grandes lignes will du give us an protocole overview of the et linguistic protocol and ses its winning stratégies gagnantes. strategies. Merci, Alex. Bonjour à tous. Avant d'entrer dans les détails du protocole linguistique, j'aimerais d'abord vous présenter un peu son historique. Le début du projet a Thank you, commencé en Alex, juin and hello, everyone. 2021 Before suite going aux into the 12 details of the recommandations émises project, par I'd like to l'équipe de share a données bit about its portant sur les history. besoins en matière de services The de project santé pour started les in jeunes June of francophones et leurs familles. 2021, following the À la release of the lumière de ces 12 recommandations recommendations from the émises par study of cette data étude, le Comité regarding the needs francophone of Enfants Francophone avant tout children, et youth, le and Réseau their des services de families. santé en In français light de of the l'Est de recommendations l'Ontario from this ont study, travaillé en the collaboration Francophone pour Committee of Kids développer Come un First protocole and the linguistique French qui Language permettrait de Health répondre Services à Network of plusieurs Eastern besoins Ontario soulevés. collaborated to develop a En novembre linguistic protocol to 2023, respond 8 to the équipes needs santé raised. Ontario se sont jointes In au November of projet. 2023, 8 Par la Ontario health suite, en teams joined décembre the 2023, project. le projet a reçu un Following this, financement in December, de the la project Société de received santé en funding from the français Société et de de Santé Santé en Canada Français afin de and faciliter Health son Canada déploiement to deploy the régional. project regionally. Depuis, le projet n'a cessé Since d'être then, the innové project et has un changed nouveau names nom to plus better clarify the représentatif de son project contenu itself lui a été and include donné. all the Ontario health teams Aujourd'hui, engaged. le protocole Now, the linguistique se project is nomme called Winning les stratégies Strategies for gagnantes pour Serving servir Francophone les clients Clients. francophones. Donc, pourquoi mettre en œuvre les stratégies gagnantes? Eh bien, c'est important de comprendre que les francophones en situation de minorité linguistique So why sont should we put the confrontés winning à strategies différentes into barrières practice? linguistiques, dont la It's important discordance to note that linguistique, Francophones in the linguistic l'insécurité minority linguistique et le situation bilinguisme face apparent. different language barriers that affect the Celles-ci ont quality un of their impact healthcare. important sur la These qualité de leurs barriers soins. can include language En effet, mismatch, les francophones en situation de linguistic minorité linguistique insecurity, ont plus de and difficultés apparent à recevoir des bilingualism. services dans leur langue maternelle. Francophones Aussi, have more les difficulty recherches receiving démontrent services que in their dans mother un moment tongue. de vulnérabilité, Research comme un shows that in problème a de time of santé, les vulnerability, such francophones as ne during a health demanderont pas leur problem, service en français Francophones de will not peur que ask for leur their service in préférence French linguistique for affecte fear that their négativement language preference la will qualité des negatively services, affect the quality of service they l'accessibilité receive, à toutes les options de their traitement, accessibility les to all délais de treatment traitement options, et tout autre treatment inconvénient. times, and other De plus, inconveniences. bien que la plupart des As francophones peuvent well, avoir des despite the fact that conversations many dans les deux langues Francophones can have officielles, conversations in ils both ne sont official pas bilingues quand vient languages, le temps no d'exprimer one leurs is bilingual émotions, when it leurs comes to their douleurs, health, leurs their inquiétudes ou pain, les détails their liés à leur worries, maladie. or other details La related mise to en their œuvre des stratégies illness. gagnantes The est winning un strategies excellent are an moyen de excellent way to réduire ces minimize barrières these linguistic linguistiques et barriers d'améliorer and to l'offre-active improve the et la health santé of des francophones. Francophones. Voici un des nombreux Here is témoignages some recueillis dans testimony from a l'initiative du Francophone réseau à client's l'écoute du experience that réseau. illustrates that when a patient Celui-ci, is sick, c'est they un are not excellent bilingual. exemple qui démontre bien que quand un patient est malade, il n'est pas toujours bilingue. J'ai dû aller à l'hôpital pour le I had to go to remplacement the des piles de hospital mon to replace my stimulateur pacemaker cardiaque. batteries. Pendant toute I la had no procédure, de contact with l'accueil à la bilingual salle de staff chirurgie, throughout je the n'ai eu procedure, aucun from the contact avec du reception to the personnel surgery bilingue. room. Bien que je Although parle I speak anglais, English, ça aurait it would été have plus been more rassurant pour moi de reassuring pouvoir for me to be m'exprimer, able to express what I was feeling ce que je or ask the ressentais ou questions poser les that came questions to qui me venaient mind à in l'esprit en French. français. I had to J'ai repeat some dû of the faire answers répéter and certaines instructions réponses to et make sure I instructions understood what pour I bien was être being certaine que je told. comprenais ce qu'on me I disait. found this J'ai trouvé cette situation situation très embarrassing. embarrassante. Merci, Elisabeth. En Thank you, effet, les impacts Elizabeth. des barrières linguistiques sont The nombreux. impact of linguistic Les barriers barrières are many. linguistiques peuvent They affecter can la affect the qualité et la quality and safety of care, et la including sécurité des medical and soins en entraînant, diagnostic par exemple, errors, des erreurs médicales et inadequate diagnostiques, medication or une treatment, médication ou des traitements delays inadéquats, or lack of des treatment retards ou des manques follow-up, de and suivi dans les inadequate traitements et chronic une disease gestion management. inadéquate des maladies chroniques. Elles peuvent Linguistic aussi barriers also affecter impact the l'efficacité effectiveness des of soins care, en entraînant causing an une increase in the augmentation du number nombre of d'hospitalisations, hospitalizations, des medical problèmes de adherence fidélité au problems,
and underutilization of health services,
psychiatric, Les and barrières preventative linguistiques peuvent services. affecter la confidentialité en Linguistic entraînant barriers un can affect inconfort du client confidentiality, à resulting révéler in the les user's informations discomfort to confidentielles reveal en présence de confidential toute information personne in qui the agit à presence of a titre family d'interprète. member, Elles community peuvent member, affecter or le other respect des professional normes acting éthiques as an en entraînant, interpreter. par exemple, un consentement It non can affect éclairé compliance concernant with les ethical implications, standards, les including risques et même les informed bénéfices consent d'un traitement. regarding the implications, Elles peuvent risks, and affecter la benefits of satisfaction treatment. des clients en It has entraînant an une impact on expérience user frustrante pour satisfaction, celui-ci resulting in a et même des frustrating professionnels de la experience for both the santé user and et une professional, réduction de la and a satisfaction reduction in générale the des soins. overall satisfaction with care. Elles peuvent affecter l'accès à l'information Linguistic en barriers santé impact lorsque cette healthcare information costs, n'est pas traduite en including an français. increase in consultation and Finalement, les barrières hospitalization time linguistiques and peuvent the number of affecter le coût des diagnostic soins de tests. santé en And en finally, it can entraînant impact une access to augmentation health du temps information, consultation et disease prevention, d'hospitalisation and et health une augmentation promotion, du nombre de resulting in tests difficulties diagnostiques. understanding and assessing information in English. Voici un témoignage qui démontre l'importance de Here is a testimony l'identification de that la langue demonstrates the maternelle importance of et de la identifying langue the de mother tongue and préférence preferred linguistique du language client of a dès le client from their premier first contact contact with dans la healthcare qualité des providers soins et la in relation to satisfaction the quality client. of services received and client L'identification du client satisfaction. francophone est l'une des 6 Identification of stratégies Francophone gagnantes qu'on va clients is one of the présenter plus 6 tard winning pour servir strategies la we're going to clientèle speak about later francophone. in the presentation. Je me suis rendue I went en to a pleine nuit à hospital l'urgence emergency de room in the l'hôpital middle avec of the mon night bébé. with my baby. Personne ne m'a No demandé one dans asked quelle me langue what je language I souhaitais être wanted to be servie. served in, yet my Pourtant, mon accent accent is était quite assez detectable. détectable. It Il was était late, tard, I j'étais was worried, inquiète. and I Je didn't n'ai have the pas eu le reflex to réflexe de ask whether there demander was a s'il y avait un bilingual médecin doctor ou or une nurse in the infirmière ward. bilingue dans le service. It was only Ce by n'est que accident par that I heard a hasard que j'ai doctor and a entendu un police médecin officer et un speak policier French. parler français. At that À time, ce I prayed moment-là, j'ai loudly prié for this fort pour que doctor ce to come and médecin see vienne me me, and voir. that is what Et c'est ce happened. qui s'est passé. On the one hand, D'un I felt côté, je me suis comforted. sentie On the other réconfortée. hand, De I was l'autre, aware j'étais that it was consciente just a que si j'avais pu coincidence accéder à des that I had services been en able to français, ce access n'était French que le language fruit du services. hasard. I would have liked J'aurais to have aimé been qu'on me asked what demande dans language I quelle wanted langue to be je voulais être served in, servie and that this be a regular et que ceci practice. soit une I pratique feel régulière. uncomfortable having to Je rely on suis luck every time I inconfortable need à health l'idée de devoir services. compter sur la I wish I chance à didn't have chaque to fois que worry j'ai about the besoin d'un language in service de which I was santé. going to be J'aurais aimé treated, ne pas but me only the soucier de la state of langue my dans health. laquelle on va me soigner, mais uniquement de mon état de santé. Merci, Rachel. Thank you, Maintenant que Rachel. vous avez pris connaissance du Now contexte that you qui entoure understand les the francophones en context situation surrounding de minorité Francophones with a linguistique, linguistic minority, laissez-moi vous expliquer allow me to davantage en explain quoi in detail the consistent ces 6 stratégies strategies to gagnantes better pour mieux serve servir Francophone les clients clients. francophones. These Les 6 stratégies simple, gagnantes sont effective, 6 and easy actions actions to pragmatiques, implement within all efficaces et simples à organizations mettre en œuvre to pour promote the servir active les offer of francophones. French language Elles services. comprennent They l'identification d'un include ou des champions identify auprès de l'organisation, champions responsible for implementing l'habilitation winning des membres du strategies, personnel sur l'offre active, empower staff regarding the l'identification des active membres du offer and winning personnel qui ont des strategies, compétences linguistiques en français, identify staff with French l'identification language du client skills, francophone, le jumelage identify des the clients French francophones avec les client, professionnels ayant des compétences match linguistiques en French français, clients with ou staff who la have French référence des language clients skills, francophones à un autre or fournisseur offrant des refer services French clients équivalents to a de partner who qualité égale provides en the français. required French Et language finalement, services. la Measure sixième results. stratégie, la The mesure des objectives of the résultats. winning strategies is to promote an Les active objectifs offer des of more stratégies gagnantes effective sont and de favoriser accessible une offre French active language de services health de santé services for en français Francophones plus and efficace et develop the plus accessible aux capacity to refer francophones clients et to de French développer language la services capacité when d'aiguiller les necessary. clients francophones vers des services offerts en français lorsque c'est nécessaire. Voici en format réduit, bien évidemment, Here in point l'affiche form représentant is les the 6 poster stratégies representing the gagnantes 6 qui winning est mise à strategies la that helps all disposition our de tous les partners. partenaires. It, along Cette with all the affiche other et tools tous and les resources outils we qui have, accompagnent are chacune des available stratégies online or in gagnantes sont print disponibles form en on Le version web ou Réseau's imprimable website sur and le the site Kids Internet Come du First réseau et de website. l'équipe Santé Enfants avant tout. Maintenant, une question qui nous a souvent été posée au cours Now, a question du that has been projet, c'est asked of vraiment us throughout the qui peut project mettre en place is ces who can stratégies implement the gagnantes? winning Bien, strategies? la réponse est The vraiment answer is simple, c'est que simple. tous les partenaires All des équipes Ontario Santé Health Team Ontario, partners, peu importe regardless of whether or not s'ils they offrent ou non provide des French services en language health français et services. peu importe la clientèle There qu'ils was some desservent. confusion at Donc, au first départ, because le the projet project was s'appelait le called the Kids protocole Come linguistique First enfant avant Linguistic tout. Protocol. Puis, So many ça thought voulait it pas was faire only for confusion. those Les who gens served pensaient que children, but les just the stratégies opposite s'appliquaient is true. uniquement aux The services winning qui étaient
strategies are offert for aux enfants, everyone, mais non, au regardless of the contraire, clients they ces serve. stratégies gagnantes-là sont adaptées pour être appliquées par tous les fournisseurs, peu importe la clientèle qu'ils desservent. Alors, qu'est-ce qui rend les stratégies gagnantes faciles à mettre en œuvre? Eh bien, c'est son service d'accompagnement personnalisé So what et makes the winning gratuit aux strategies partenaires. easy to Donc, implement? nous, le réseau des services de santé en français du Free, reste de personalized l'Ontario, coaching to on partners travaille engaged en by the French collaboration avec Language les Health équipes Services santé Network of pour Eastern offrir un Ontario. accompagnement aux
tools to facilitate the implementation of each strategy. Le réseau, for example, is working with the OHTs to develop a guide and tools to support those who wish to put the winning strategies into practice. For example, there is a tool to support asking about a client's mother tongue and preferred language, as well as an evaluation tool for your staff in order to identify those in your organization who speak French. Developing a community of practice. Based on the feedback we've received, we are working on supports tailored to your needs based on your recommendations in order to serve the needs of all of our Francophone clients. Les membres de votre personnel afin d'identifier les habiletés linguistiques en français des membres de votre personnel. Aussi, qu'est-ce qui rend les stratégies gagnantes faciles à mettre en œuvre? C'est le développement d'une communauté de pratique à l'image des besoins soulevés par les fournisseurs de services de santé. Donc, c'est quelque chose qui nous a été demandé, à savoir, est-ce qu'il y a une communauté de pratique qui va être développée pour nous aider à mettre en œuvre ces stratégies gagnantes-là? La réponse, c'est oui. On est en train de développer cette communauté de pratique-là avec vos recommandations, avec les éléments dont vous allez avoir besoin pour mieux servir les francophones. Quelque chose qui est important à savoir, c'est ce que les stratégies gagnantes ne visent pas. It's important to know that the winning strategies don't force health service providers who have no obligation under the French Language Services Act to develop an active offer of French language health services. So if you don't have an obligation to offer French language services, the winning strategies will not require you to develop such a service. The winning strategies, rather, are designed to facilitate the referral of Francophone clients from these providers to a partner that offers the same quality of service in the French language. De même qualité en français. Maintenant, souvent on me demande, mais c'est quoi les avantages, Michel, de s'engager à adopter les stratégies gagnantes? Bien, il y en a vraiment plusieurs. Donc, une d'entre elles, c'est So I'm often asked, Michelle, what are the benefits of adopting these winning strategies? And really, there are so many. It's a simple and pragmatic approach. We really wanted to offer the strategies and all the accompanying materials to providers in a format, something that would be easy to implement in their organization, regardless of the size and number of clients an organization has, and regardless of what type of organization it is. It includes tools and free support. All the winning strategies comply with 30% of designation requirements and 30% of the HSO standards. These are strategies that promote safe, ethical, and equitable healthcare services for Francophone minority communities. And finally, it's an opportunity to advance your equity, diversity, and inclusion and your quality improvement plans. I'm going to turn it over to Elizabeth to speak about the next steps for our project. D'amélioration de la qualité et de la diversité, de l'équité et l'inclusion par l'application des stratégies gagnantes au sein de votre organisation. Je vais laisser la parole à Elisabeth pour expliquer les prochaines étapes du projet. Merci, Michel. Thank you, Michelle. Alors, So in the next steps, primarily for our partners who have not yet confirmed their engagement with the winning strategies, the first thing to do is to identify one or more champions that will represent your organization. Following this, confirm your participation and commitment with your Ontario Health team by email, and then we will share a commitment letter template with you for you to complete. For those partners who have already confirmed their commitment, we would ask you to provide a list of all staff members in order to register them for the active offer of health services in French online training. Inform your staff of the active offer training that will have to be completed, and your champion or champions will be invited to attend a training session on implementing the winning strategies provided by our team. Vos champions seront invités à suivre une formation sur la mise en œuvre des stratégies gagnantes et accompagnés par notre équipe. Merci, Elisabeth.
Maintenant, une autre question qui nous a été souvent Thank you, posée, Elizabeth. c'est comment Another question that's choisir been asked of nos us is, how do champions? I choose a Alors, ce champion? qu'il faut savoir, c'est qu'un So your champion champion does n'a not pas have to besoin be de a maîtriser le master of the français. French language. C'est une personne Ideally, qui they're a exerce de person of l'influence influence or in a dans une leadership position de position within leadership your au sein de votre organization. organisation. And C'est there's aussi une someone who is personne qui convinced est that the patient's convaincue que la safety sécurité du mostly patient depends on the dépend en offer grande of health partie de l'offre de services services de in the santé official dans language la of langue their officielle de choice. son choix. And finally, C'est une your personne qui champion agit is comme someone who agent de acts as an changement agent of au sein de son change within your organisation afin de organization favoriser in une order to culture foster an organisationnelle organizational sensible culture aux besoins that des is sensitive francophones to the en needs of minorité linguistic linguistique. minority francophones. Donc, plus précisément, quelles seront les tâches des champions dans les organisations? Donc, les tâches seront de suivre les 6 modules de la formation en ligne sur l'offre active qui se trouve sur la plateforme Accès Équité. So, more specifically, Ça va what être will the aussi de champion be développer required to un do? plan de mise en œuvre des So, the stratégies champion gagnantes will pour son complete the 6 organisation. modules Donc, of the online training selon on les active offer stratégies on the gagnantes que Equity votre Link organisation va platform. mettre en place, Develop votre an implementation champion plan va for être winning en charge strategies de specific to créer their un plan pour organization, assurer la mise en œuvre et l'atteinte des act as our objectifs. contact person within their Une des autres tâches organization, du champion, ça va être d'agir comme personne communicate ressource du annually projet. the implementation De progress communiquer and key annuellement les project avancées indicators to the de Kids son Come First organisation project sur la mise manager, en œuvre et les indicateurs ensure clés that du their projet aux organization's annual gestionnaires action plan de projet objectives are d'enfants met, avant tout. Ça va and être d'assurer participate que in les objectifs developing a annuels du community plan of d'action de practice leur to organisation help sont us atteints better help et you de meet your participer activement needs. au développement de la communauté de pratique. Donc, pour nous aider, à mieux vous accompagner, à mieux répondre à vos besoins. Donc, en conclusion, là, je vois la belle image, je me rappelle de cette présentation-là qu'on a faite. En conclusion, je In vous dis, conclusion, and here I see joignez-vous the à notre great ligue de photo from one of our super-héros en vous presentations, engageant and dans I cette say, initiative régionale join our que sont superhero les stratégies league gagnantes in pour mieux supporting the servir winning les clients strategies for francophones. serving Francophone Parce clients que in our les region. super-héros travaillent en Because équipe pour être plus superheroes forts, tout work comme in les a stratégies team in gagnantes order to visent be un stronger, développement d'une stratégie just like the winning régionale commune strategies pour les creates a francophones. common practice for Et aussi parce Francophones que in les our region. super-héros viennent en aide aux plus And because vulnérables, tout superheroes comme les come to the stratégies aid of the gagnantes most visent à aider vulnerable, les just francophones like the winning strategies vivant dans un support contexte de Francophones minorité living in a linguistique à linguistic recevoir leurs minority, services de santé access dans health leur langue services in their maternelle. native language. Alors, vers les So from stratégies our winning gagnantes, mais plus strategies loin and encore, beyond, thank you merci so beaucoup much for d'être présent participating in à this ce webinar. webinaire qui consiste à expliquer les stratégies gagnantes. Merci, Michel et Elisabeth. Vous avez résumé beaucoup de travail dans quelques minutes. C'était très, très clair. Et c'est vraiment, je crois qu'on a beaucoup de momentum dans la région pour pouvoir améliorer les services pour les francophones. Et c'est important que c'est le travail non juste et non seulement des francophones, mais de tous les organismes de relever ce défi. Donc, Thank you, Michelle and Elizabeth. nous passons You have maintenant summarized a à lot of la work in période just a few des minutes. questions. It was very clear, and Donc, it's really clear to vous see we pouvez have a lot utiliser of le momentum chat for improving pour services for Francophone clients. poser It's des important to questions. note that it's the responsibility not only of Et Francophones, but for bien, all vous pouvez organizations les to envoyer help par remove these courriel. barriers. Et We'll move now l'adresse to our courriel, question c'est period. stratégie You can use the gagnante, chat to ask your un question, mot, or you can send them via email to winningstrategies, @winningstrategies, all one word, at Donc, la première question, kidscomefirst.ca. Michel. The first Combien de question temps is, pensez-vous que le Michelle, champion how much aura time do you think the besoin champion will need to pour ce dedicate projet? to this project? C'est une excellente That's an question, excellent Alex. question. Ma It réponse, will c'est depend on the ça va number of dépendre winning du nombre de strategies the stratégies organization gagnantes will need to que put into l'organisation place. aura à mettre en Some may place. already have some Donc, strategies in c'est sûr place, qu'on favorise and we are here to la support you mise en through the place de toutes process les and stratégies ensure gagnantes, that it's an mais ça va easy vraiment and dépendre. Il y a smooth des process for organisations every qui ont déjà organization. plusieurs stratégies gagnantes déjà mises en place au sein de leur organisation. Donc, ça va vraiment dépendre du nombre de stratégies gagnantes. Puis, je tiens à rassurer les fournisseurs de services, on est vraiment là pour vous aider à simplifier puis à rendre la mise en œuvre des stratégies gagnantes facile puis rassurante pour vous. Okay, thank Merci. you. Donc, a question in English. Do the champions need to speak French?
peux I répondre can à answer cette that question et la question, réponse c'est and non. the answer Les is champions no. n'ont pas besoin The de champion parler does not need to français speak pour French être in un order to champion be des a stratégies champion gagnantes. for the winning Il faut strategies. vraiment qu'il y ait, comme je disais As long as tantôt, their goal is to qu'il support y ait clients being vraiment served in their native en tête language or que preferred language, c'est they are important d'être considered a servi dans champion. sa langue maternelle ou dans la langue de préférence. So the answer is no. You don't need to speak French to be able to be the organizational champion. You just need to have a commitment to the issue. Donc, prochaine question. Nous sommes Next un question. organisme qui We sert are an seulement des organization adultes. who only Est-ce que serves nous pourrions adults. être Can we still partenaires be de a cette partner? stratégie? Tout à fait. Donc, les Absolutely. stratégies The winning gagnantes strategies peuvent apply to all s'appliquer organizations à who serve toutes les children, youth, organisations or adults. qu'ils desservent les enfants, les adolescents ou les adultes. Et ça à travers And les OHTs in the region. ESO de la région, c'est ça? Yes, exactly. Ouais. Comment est-ce How que do vous you know where savez où French sont les language services services are offerts en offered? Do français? you have a Avez-vous list? une liste? C'est une Excellent question, et and je I would dirais que les like to share stratégies that the gagnantes winning ont aussi le strategies but team de would very dresser much une like to liste à compile jour an up-to-date des list services de of where français, des services are services en offered in français the qui sont region. disponibles dans la So région. we will have Donc, diverse on va organizations avoir diverses involved, and organisations as qui we work sont together, one of déjà our goals engagées is envers to les put that stratégies list gagnantes. together. Et le but, c'est de vraiment, en travaillant ensemble, de dresser une liste des services en français, où ils sont disponibles et à quel endroit. Donc, c'est le but, c'est un des buts des stratégies gagnantes aussi. Et en effet, on a développé une liste pour We les do services have a list of services offered for children, destinés aux enfants, but mais there is il nous still reste work du to be travail à faire. done. Il y a une question qui s'est disparue, mais je vais la demander quand même parce que je suis certain que si une personne demande une question, There was a question that il y a disappeared, but I'll probablement ask it anyway, as others may be d'autres thinking it qui l'ont too. en tête aussi. Can this be a shared role, c'est-à-dire le champion? Can this be taken on by several people? Oui, tout à fait. Il y a déjà des organisations Yes, we qui sont already have engagées some qui ont plus d'un organizations champion. engaged to have Donc, more ça va than vraiment one. dépendre There is no problem to having de many vous. Si vous pouvez champions. choisir un ou des champions, il n'y a aucun problème. Okay. I'm just waiting now to see if there are more d'autres questions. questions. Je peux, en ce moment, pas de questions. Ah, voilà. Here we Nous go. sommes une petite We are a small organisation. organization. Qu'est-ce What qui do we do if we se passe-t-il have si nous no n'avons pas de Francophone personnel staff? francophone? Oui, il n'y a aucun problème si vous n'avez pas There de is personnel no problem francophone. if Vous you êtes don't pas, have vous Francophone ne pouvez pas staff. offrir des services en One of the français. winning Une des strategies is stratégies to develop a gagnantes list of consiste resources and à développer referrals des ententes to de partners référence who have the avec des possibility of partenaires offering qui the ont same la services possibilité as your d'offrir les mêmes organization, services que vous but in en French. français. Donc, So you would work dans to les develop stratégies that gagnantes, list pour within vous, ça your va être vraiment de OHT or développer with ces others in ententes-là the avec area. les différents partenaires de votre équipe santé ou des autres équipes santé là, de votre région. If a champion misses a session for the equity training, can it be made up at a later date? Oui, tout à fait. En fait, la formation sur l'offre active des services de santé en français, c'est Yes, une the equity formation en training is ligne online and can qui be peut être done at your own suivie au rythme pace. de tous. You Donc, vous can pouvez start commencer la it, pause, formation, and continue another l'arrêter, time. y revenir, There's no problem to continuer. do it at your Donc, il own n'y a aucun pace problème. when Vous you y have allez the à votre time. rythme. C'est ça, à votre rythme, puis au moment où ce que vous pouvez avoir quelques minutes pour la compléter. C'est quoi la How long durée is the training? de la formation? La The durée total complète de la training that we formation, celle recommend qu'on for recommande pour champions les is 5 champions, hours. c'est une durée de For 5 heures. professionals in Par direct contre, contact with la clients who formation may sur l'offre have active less pour time les available, professionnels de la there santé are qui sont en smaller contact direct avec la sessions clientèle, of qui ont peut-être un 45 peu moins de minutes that temps can be pour accessed suivre des as well by formations de those 5 heures. Il y a professionals. des volets de 45 minutes qui peuvent être suivis par ces professionnels-là. Someone Quelqu'un a mentioned that mentionné translation que la services are traduction, expensive. Do we need c'est to pas mal wait to cher. Ça participate peut être until pas we mal can cher. translate everything Est-ce related to the qu'on s'attend à project ce que into French? nous traduisions tous nos documents dans le cadre de ce projet? C'est une excellente This is an question excellent qu'on a question that longtemps we've been réfléchi. reflecting on for La a while. traduction,
des The need documents for translation of à documents for clients l'intention varies des among the clients fait OHTs. partie So des for now, we've actions decided proposées not par to l'offre include active. that in the winning Ce qu'on strategies. s'est rendu compte, c'est que dans une équipe So santé, instead, on for a the moment, we're focusing on diverses actions that can directly impact fournisseurs de clients, services qui ont ou asking non clients what la language they capacité d'offrir des prefer, services en français. Donc, identifying French on a language décidé de ne pas staff, l'inclure pour le and moment dans les identifying stratégies gagnantes, organizations that de se offer French concentrer language vraiment sur les services actions so that we directes can avec partner les together or clients. Donc, refer identifier les clients to clients those francophones, organizations. identifier So sur while le it's not one personnel of qui the a winning la strategies, possibilité it's d'offrir des certainly an services en important français, service for de les jumeler clients. ensemble ou de référer les clients francophones vers une organisation extérieure. Et Donc, c'était- non, pour le moment. Oh, pardon, bon, Alex, je voulais simplement dire que non, vas-y. pour le moment, c'est pas une stratégie qui fait partie des stratégies gagnantes, bien que c'est une excellente action à faire pour favoriser l'offre active. Oui, et c'est important de se rappeler que le modèle It's important to d'équipe de remember that the santé model of nous health permet à teams is to pouvoir bring our ensemble resources together as opposed to trying to do vraiment mettre everything on ensemble nos their own. ressources afin que ça soit plus facile pour nous tous ensemble au lieu de chaque organisme individuellement essayant d'atteindre la cible. Elizabeth? Elisabeth, tu voulais en ajouter? Thank Oui, you, merci Alex. beaucoup. I just Je wanted pense to que add the c'est justement possibility to ce que get tu viens de dire, support Alex, from là, your que la OHTs is ideal. possibilité Organizations d'obtenir often l'appui de don't vos have a équipes budget for santé aide translation, justement. but many Aucune already have organisation a du resources in financement pour French la that can be traduction de sa shared. documentation. Donc, les So your organisations qui offrent des OHT services en and the Kids français Come First payent Health tout de team leurs frais. can also help Ça you veut dire identify those qu'on resources utilise des and fonds help pour aider bring les groups ailleurs. On n'a pas de together financement to pour ça. access and Toutefois, centralize il y a those plusieurs resources. organisations qui sont désignées, qui ont déjà des protocoles, des processus, beaucoup de documentation en français. Vos ESSO et l'équipe santé régionale enfants avant tout peuvent vous aider à identifier ces ressources-là, puis on pourra se mettre ensemble pour fournir des gabarits ou le plus d'accès possible justement à ces ressources centralisées-là. Donc, d'autres questions. Any Est-ce other que les ESSO questions? vont jouer un rôle de Will créer the des liens OHTs entre play a les role in organismes qui ont creating la a link capacité between d'offrir les services en organizations français? that offer C'est un French peu que services? tu discutais justement, Elisabeth, c'est ça? Oui, absolument. On Yes, va we will travailler de absolutely concert, toutes help les create ESSO, those links and avec help justement groups put l'équipe the winning régionale, mais aussi strategies avec into le réseau practice. pour créer ces liens Even if puis you don't aider have Francophone l'application, la mise en clients, œuvre des we can stratégies help you gagnantes. put Donc, si resources vous êtes une together for organisation referrals if ever there qui was ne a fournissez demand pas for de services French en language français services. parce que votre clientèle n'en a pas Absolutely, we besoin, will help you with this. ne s'identifie pas comme étant francophone, on peut quand même vous aider à identifier l'organisation qui pourra fournir ces services-là si jamais vous avez une demande. Donc, ça, c'est une des stratégies gagnantes et on vous aidera à faire ce travail d'identification-là et d'aiguillage. What is Quelles the sont les requirement for attentes en termes reporting? de The rapport, frequency, the contenu, fréquence, et ainsi content, de suite? etc. Elisabeth, Elizabeth, veux-tu que can je I te laisse ask you to répondre à answer cette this question? question-là? Parce What que I pour can l'instant, share moi, is that l'information que each je of the peux winning strategies partager, c'est que has key performance vous allez indicators voir that you chacune can des collect stratégies and share gagnantes with your comprend health team, des which will allow us to indicateurs evaluate clés the project que vous pouvez and récolter determine the et impact of partager the active à votre offer and équipe the winning santé. Donc, ça va strategies nous on your health permettre de pouvoir services in évaluer le projet, French. puis de voir l'impact de ces stratégies gagnantes-là sur l'offre active et les services de santé en français. J'ai pas vraiment quelque chose à I ajouter. don't Je have pense anything to qu'on va add. déterminer au fil du projet si jamais il y a des choses à ajouter, là, mais pour l'instant, non. Et le but, c'est pas The goal is not to de add donner work to plus de anyone's travail aux gens plate, non but to plus. On keep essaie things de rester reasonable, simple, raisonnable, and puis que ça soit efficient. vraiment The simple, mandate is that we efficace, combine our efforts to comme on le make dit depuis things le début easier pour for ce everyone. projet-là. Ouais. Et s'il y a une manchette, la manchette, c'est qu'on veut faire ça, on veut combiner nos efforts afin que c'est plus facile pour nous tous ensemble. Donc, pour les For organismes qui organizations peuvent that only seulement serve offrir des English services en clients, is anglais, there y a-t-il des interpretation services services available for clients who speak a d'interprétation en language français other than one comme of nous our le official faisons pour communiquer avec languages? nos clients qui parlent autre que les langues officielles du Canada? C'est une excellente question. Moi, je peux parler au niveau des stratégies gagnantes. On n'a pas de stratégie qui vise l'interprétation dans les stratégies gagnantes. Donc, c'est la seule information que je peux partager pour cette question-là.
Ouais, je dirais It's an que excellent il y a question, certainement but il y a interpretation is Voice et not one of our d'autres winning services, strategies. There tels are services services that qui could be peut-être helpful, however, such as pourraient voice. être utiles. If we don't have referral options locally due to the type of healthcare provided, but staff that have some French language capacity and that would be willing to improve, are there tools or support available to help bring staff up to the level of service desired? Donc, la So, formation. training. C'est une excellente question. That Je may pense become que a ça va part of our pouvoir faire community of partie practice when we look at what du will be a développement de support or notre need beyond the winning communauté de strategies. pratique. On essaie de voir What I'm justement hearing les is perhaps besoins there is a need for qui sont training, autres and que we les may need stratégies to gather gagnantes au niveau du information on développement what de leur training is pratique. Donc, available for ce staff que j'entends, c'est who qu'il y a wish peut-être to un improve besoin their au niveau de French la language formation. Donc, peut-être skills. qu'on pourrait faire des I'm recherches making plus note of approfondies this pour for the pouvoir development of our community fournir of des listes de practice. formation qui sont disponibles pour aider les employés qui désirent améliorer leurs compétences linguistiques en français. Donc, définitivement, moi, je prends ça en note pour le développement de notre communauté de pratique. And if the question of Et interpretation je returns, constate que we'll la ask the question community of practice to discuss it d'interprétation as well. revient. Et on va demander à la communauté de pratique d'en discuter pour voir. Are we able to get a synopsis of the requirements for the champion? Good. Oui, on In the pourra, poster for dans the les winning pratiques, strategies, the role of the champion is si j'ai bien compris la outlined, question, and a copy of the slides dans and the la fiche sur les webinar will be stratégies available gagnantes, vous for avez viewing after vraiment the presentation. le rôle du champion. Et puis, le webinaire va être enregistré, puis les informations que vous avez vues défiler aujourd'hui vont aussi être disponibles pour vous. Donc, vous allez pouvoir avoir les éléments, le rôle et les tâches du champion. Est-ce que j'ai Did bien I compris la understand the question, Alex, Oui, genre de and job answer it? description. Donc, c'est ça, je crois que a été intéressé. Yes, and someone has Exact. commented as well Quelqu'un a that partagé le commentaire que area of Thunder Bay l'accueil offers francophone support de for Thunder translation, Bay so we can donne perhaps check in du with them soutien pour la to traduction. follow Donc, their peut-être on pourrait model. vérifier et apprendre de leur exemple. Et encore une fois, toute cette question de traduction-interprétation va être abordée par la communauté de pratique. Laisse-moi voir s'il y en a d'autres questions. Je crois qu'on a pu répondre de façon efficace. Do we have Est-ce qu'il any y a more d'autres questions? questions? Michel, Michel, la the bande dessinée. cartoon. Ah, Oh, there it is. voilà. Michel, what is the C'est quoi ça? cartoon? Oui, So I found this écoutez, cartoon on the Health j'ai trouvé cette Consortium. bande dessinée-là sous Oh, la I source, can't think the name of the le source, but the consortium link is on the bottom of the de slide. santé. Mon Dieu, It's j'ai un just blanc de mémoire sur interesting le to nom. see Le their consortium, perspective peut-être quelqu'un peut explained in a m'aider. Le cartoon. It's a consortium bit of de... a summary of everything we presented J'ai un blanc de today, mémoire, mais ça but in vient d'une cartoon source form. que j'aime beaucoup consulter au niveau de la vulgarisation de l'offre active, des barrières linguistiques. Donc, vous avez le lien vers le site Internet là, de ces bandes dessinées-là. Je trouvais ça intéressant de voir l'offre active expliquée en bande dessinée comme ça. Donc, c'est intéressant. Il y a d'autres beaux outils aussi là, sur ce site Internet-là pour les fournisseurs de services. Donc là, on parle des stratégies gagnantes pour vaincre les barrières linguistiques. Donc, qu'est-ce qu'une barrière linguistique? Donc, c'est un peu un résumé de tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui en petite bande dessinée, pour ceux qui sont plus visuels. Et Joël Plourde, merci, a ajouté, c'est le Joël Consortium Plourde national de added that formation it's the en santé. National Voilà. Consortium for Merci, Health Joël. Training. Yes, that's it. Thank you so much, Joël. Donc, laisse-moi voir, est-ce qu'il y a d'autres questions? So let me see if there are more Last call, ben, questions. c'est pas vraiment Last call call. parce Well, que, it's not really last call on est because we're toujours, always open, toujours and you can ouvert. see on the Vous êtes slide toujours that you ouverte, can connect with us via aux email. questions. Donc, vous voyez, And the voyez email là, address is si vous avez winning plus de questions, strategies, si all one après la word, at réunion, je peux vous tombe en kidscomefirst.ca. tête, voilà le courriel, stratégie gagnante, @enfant avant tout, ou bien winningstrategies@kidscomefirst.ca. Donc, je crois qu'on va
terminer là pour aujourd'hui. Encore une fois, So we're going to end there for on today. l'invite Again, we avec invite beaucoup your enthusiastic d'enthousiasme participation and votre engagement with participation, us. votre We are all engagement here to et help and le support you with réseau this ainsi important que priority. And you can nous see from the tous et slide toutes that we have a lot of fun doing ici it. pour aider, So thank you very much to our appuyer speakers and everyone who cette participated priorité in today's importante. Et session. comme On behalf of the vous Kids Come pouvez First voir Health sur team, we would l'écran, like to thank the on entire s'amuse en le Francophone faisant. working group of Donc, Kids Come merci First and its beaucoup à nos co-chairs Rachel conférenciers, Gouin surtout and Caroline Michel Granger, et who have all Elisabeth, generously given their et au time and nom leadership to de this l'équipe Santé project. Enfants avant And we tout, would also like to thank the following nous Ontario tenons à health teams who remercier are l'ensemble du supporting and comité advancing this francophone project, Enfants avant tout, including Rachel Archibel, Gouin, Caroline Frontenac, Lennox, and Granger, les Addington, coprésidentes, Hastings, Prince Edward, ainsi que nos Lanark, partenaires dans le Leeds, and système Grenville, de the santé Ottawa Valley, ontarien Ottawa et, West Four Rivers, et surtout Ottawa, les and the ESO, Great River Archipel, OHTs. Frontenac, Lennox, And thank you to Addington, the French Hastings, Language Prince Health Edward, Services Lanark, Network of Leeds Eastern et Ontario for Grenville, their la vallée expertise d'Ottawa, and Ottawa incredible Ouest, support. Quatre-Rivières, And les finally, Sauts thank you d'Ottawa to the et les Société Sauts du Santé en Grand Français Fleuve. Donc, and Health merci Canada for à vous funding this tous et important toutes. Passez project. un Have a excellent great après-midi. afternoon.